So ubwo muri make hano ikintu tubonye ese ni bande bemerewe, tubonye ko ari umuntu uri hagati y'imyaka 18 na 35 waba warashatse aho utarashatse. Tubona ko ari abantu bize TVET cyangwa se bakaba barize kaminuzwa nko muri RP bari bafite diploma, barize ibintu related na ila field, ubwo field ni industrial cyangwa se manufacturing industrial n'ibindi, cyangwa ukaba warize REB ariko n'ubundi wakisanga muri ibyo bintu. Ubwo nivuze ngo nabasoje senior 6 bose nabasoje muri bafite diploma ariko bari familia n'ibintu cyangwa bumva babishaka. Noneho turebera hamwe document zisabwa zose twazibonye, tubonye email aho turi busabumitinze, tubonye uburyo turi bwohereza email yabo kuri email yabo, email twayibonye n'uburyo wa accessing website yabo, naho ukadownloadinga ya form muri bwuzuzemo ibintu byose bisabwa. Bantu banjye muraho mumeze neza, hano bari dufishe nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero murabibona turi kuri X, kuri X, kuri account ya Rwanda Polytechnic, gusa kuri college ya Huye. Rero mu minsi ishize RP muri rusange yashyize imyanya agaragara, yashyize application hanze ya Rwanda ya Vitae muri RP yose. Gusa none ahangaha hashije amasaha make RP Huye College imaze gushyira ahagaragara nayo call for application, cyangwa se application kuri open muri cohort ya kabiri cyangwa mu cyiciro cya kabiri. Mu byibuka neza mu kwezi kwa gatatu niko twe twaplangiye cohort ya mbere. Ubwo kwara aya mahirwe ngiye guhita mbagezaho, arareba bande, arareba nibura kuba warize TVET cyangwa se ni waba utarize TVET ariko ukaba warize ibintu byerekeranye n'ibintu tugiye kurebera hano bijyanye na manufacturing cyangwa se industrial mechatronics n'ibindi bijya gusa nk'ibyo ngibyo. Turebe se ni bande bemerewe ubundi nyirizina, turebe harasabwa izihe document, harasabwa SSV yawe igomba kubimeze ute, form uraza kuzuza, uraza kwisabumitinga hehe, byose tubinyuzemo amaso. Ikindi nkubwira yuko ubu noneho barafata cohort enye, izo cohort karenye, buri cohort yabigizwe n'abanyeshuri 25. Birumvikana neza ko ni imyanya 100 bagiye gufata noneho kuri iki gihe. Bwashije rero bafasha abantu bake, ariko ubu ngubu ntuze kugira ubwoba bwo kwapayinga ngo n'ubundi uraba uri gukorera ubusa. Wawe kaze rero niba rwambigeze kuri YouTube channel, nkubwire ngo kandi like, subscribe, ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose. Naho hasanzwe ariko like mbaniza ariko bamaze kuyitanga muri comment ugemo wandika ati Uburezi Rwanda TV turi kwisonga. Sasa rero twagiye turinyuzemo amaso rino tangazo. Urabona nko bavuze ngo unyanganire ngo RP Huye College in the partnership with Rema, RTB and GIZ Rwanda through Invest for Job project invite qualified Rwandan youth to apply for the short-term training program Industrial Metalworks Second Cohort. RP Huye kufatanye na Rema cyangwa se Rwanda Environment Management Authority. Rema ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije, kufatanye na RTB ndetse na GIZ Rwanda through the Invest for Job project, binyuze mu buryo bwo gushora mu buryo bwo gutanga akazi. Barahamagarira abanyarwanda b'urubyiruko babyifuza cyangwa se bujuje ibisabwa kwa applyinga short term training cyangwa se zino training z'igihe gito muri Industrial Metalworks Second Cohort. Mu Metalworks no kuvuga ngo n'abantu bakora ibi byuma byo mu nganda, bakora ibi byuma byo mu nganda, yaba gushongesha kugira ute. Rero ni cyiciro cya kabiri. Icya mbere ndababwiye ko twaplayinzemo mu kwa gatatu, kandi abaplayinze byatanze umusaruro. Noneho twinjiye hano neza muri ritangazo, urabona bavuze ngo RP Huye iramenyesha ko hari amahugurwa mato y'igihe gitoya, ngo iyi program izaba ifite cohort enye. Noneho
buri cohort izaba ifite aba trainees 25. noneho ngo buri cohort izakora amezi 2 muri college ya Huye. noneho ukwezi kumwe nukwa industrial attachment, ubwo nukwa stage muri company runaka bazagushyiramo. noneho ubwo urumva yuko kumwe uzakora amezi 2, noneho ukundi gukore muri stage. ubwo bivuze ngo amezi 2 yose cyarimwe, ariko kumwe kuzaba ko kwikundi gukore uri muri stage muri company runaka. noneho eligibility requirement ngo applicant must submit the following document. Uapplying agomba kohereza documents zikurikira. Icyambere, motivation letter addressed to the principal explaining interest in industrial metalworks. Ugomba kwandika letter uyandikiye principal ni umuyobozi uhagarariye RP Huye College. Buriya mu college cyangwa se n'amakampisi abantu baba abayobozi ntago bari ba director cyangwa masters, ahubwo abari ba principal bitewe no kuba ari umugabo cyangwa umugore. Nukuvuga ngo ukayandika impamvu ushaka kujya muri industrial metalworks. Ibi rero biri mu bintu bikunze kuzonga abantu benshi bakayica, kandi iyi motivation letter yisha buriya biri mu bintu bikubuza amahirwe. Hano ushaka kubigufashamo neza cyane ku Uburezi Rwanda TV. A copy of the national ID card, ikopi y'irangamuntu yawe, a document, copy of TVET Certificate or Diploma in related field. Copy ubwo ni diploma yawe cyangwa se ubwo na result slip ushobora kwitanga copy yayo, cyangwa se ndi diploma. Iyo bavuze diploma none babandi bize A1 ariko bakabariza ibintu byerekeranye n'ibi bintu. Ashobora kuba yarize nka za mechatronics, ashobora kuba yarize ibindi bintu byose bifitanye isano binaho bihuriye n'ibintu by'inganda. Ariko nawe warize muri REB ukabashaka kugerageza, hano washyiramo warize nka za PCM. buri umuntu wize PCM haba hari amahirwe menshi ko rwose aho yakapplyinga hose batamusubiza inyuma gihe ifite amanota meza, kuko n'ubundi by'abagiye kwiga hano ntibishobora kumunanira. noneho curriculum of it cyangwa se CV. Nukuvuga ngo inoni CV buriya nk'abantu mwe CV ni ikintu kitoroshye. uri umuntu ushanga agasanga afite CV, nukuvuga muri CV jya wihangana ikintu cyose cyawe uzi ko ushoboye ugishyireho, ko buriya CV iri mu bintu bituma abantu benshi usigara undi akagenda. noneho icyanyuma cy'ingenzi harimo ngo download form available no website. HTTPS iyi ni RP Huye na ipininza aho ngaho muri comment, must be there filled out and attached with the above required documents and submitted via institutional email address info.huye@rp.ac.rw from Monday as June 2026 to Friday 19th June 2026 at 5 p.m. Uvuga ngo ugomba kudownloadinga form iri kuri website ya Huye, inayipininze muri comment ukayuzuza. none iyo form ukaza kuyatachingana na zino document zose twavuze hano hejuru. ubwo birumvikana ko yaba iyi motivation letter, copy y'irangamuntu, copy ya TVET, hasi result slip cyangwa se indi diploma certificate related n'ibi ngibi, na CV yawe niyo form bigomba kuba biri merged cyase biri muri document imwe ari PDF file imwe gusa, ukabyohereza kuri email ya info@rp.ac.rw kuva ku itariki 8 z'ukwa gatandatu kugeza kuri 19 z'ukwa gatandatu 2026 bitarenze saa 11 z'ikigoroba. ubwo ngubwo ikitonderwa, only 25 Rwandan candidates aged between 18 and 35 years will be selected for the first cohort based on the timely submission of all required documents. Nukuvuga ngo abanyeshuri 25 nibo bazita baba bari hagati y'imyaka 18 na 35 bagomba kuba selected bibagendeye.
muri kohoti ya mbere ariko bagendeye mu gihe baprayingiye, ntago zagendera ngo ku manota ufite, yego bane manota zari ariko none bajya kureba bagiye gutoranya 25 bo muri kohoti ya mbere, bazagendera mu kuryo mwasubmitinze n'ibintu. Noneho women are strongly encouraged to apply. Igitsina gore mukanguriwe kwa applying, waba umukobwa waba warabyaye ariko butarengeje myaka nta kibazo. The training will last 2 months at college, conducted from Monday to Friday during working hours. A training zizatangira nyuma ya ubwo ni mu mezi 2 nyuma ubwo yari tariki zaki sa selection, sibyo. Noneho for further details please don't hesitate to contact us during working hours at. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri 0784114948. Noneho please note that only selected candidates will be contacted. Bavuze ngo abantu bazaba bafashwe nibo bazamenyeshwa, ubwo utazafatwa ntazamenyeshwa. Babikoreye Huye tariki ya 8 2020 na kangahe na gatandatu. Noneho katuze hano hehe, tuze hano kuri ya form yacu. Ino form yo iboneka kuri no website, iyi ni website ya RP Huye. Wenda kanse nkaho nyisura, tuyisure turebe. Yes, murabona hano muraza murahita mugeraho musangeho kano application form PDF docs. Ni yingi ya short course. Iyi rero urazi kandi ho gutya uyidownloading. Ni yingi iri murabona iri kuloadinga. Ni yingi hano niho amatangazo aba ari maraca. Aca ushatse ushaka kuza hano handitse ngo update ya publication, ariko ni yingi muri kubona iyi hano hasi. Uzi downloading nyine nkuko ngo application form for enrollment in the industrial Metalworks short course training program at RP Huye. Rero yi uraza shirema amazina niranga amazina nkuko ari kwiranga muntu, ushiremo iranga muntu yawe, nimero, ushiremo igihe wavukira, urugero ni waravutse wenda ushiremo nk'ukwe ubanza ukwezi ukurikizeho itariki ukwirutse umwaka wavutse, ukwezi kwandika mu Cyongereza hashyizeho urugero, imyaka ufite uyandika mu mibare, gender, komeze hano ku kijyanye na certificate. Niba atari TVET tuhita TVET niba atari TVET ari Diploma cyangwa se wari ari ibindi wizwe n'abandi bo muri REB. Field of TVET qualification uhitamo ibyo wabarize, niba ari ibi cyangwa se ukaba warisemo other mechanical related field. Noneho ubwo name of school uhitamo ikigo wize mu mwaka wasoreje, upload copy hano uzo uraza kuzishyira hahandi, sibyo. Noneho do you have prior practical experience in mechanical. Niba ufitemo hari experience ufite ku bintu bijyanye na mechanical urashyiraho yego cyangwa oya. Komeza byose, aho ushaka kugira ikibazo ushaka kunyandikira nta kibazo nkagufasha. Noneho kanzi mbereke ukuntu twohereza email. Ya email ya ntuza ya dore email n'ubundi yabo ngiye hano. Sibyo ngiye. Noneho wowe uraza numara kugira murafungura application yawe ya Gmail. Numara kuba wamajinze bya bintu byawe byose, sibyo. Umaze kubihuza uze ahanditse compose. Buri wese anga kuko buri muntu wese kuri telefoni ye kano kantu agasanga, uraza kugira ahantu handitse gutya ngo tu ushyiremo ya email info@huye@rp.ac. noneho hano ushyiremo subject, ushyiremo wenda application of short courses in industrial
Metalworks. Hano sasa wandikemo email ntoya mwenda usobanure gakeya. Hano uze hano hasi attach file, ufitemo ya file yawe nangiza ukora send. Ngayo ngukorera ubwo muri make hano ikintu tubonye ese ni bande bemerewe. Tubonye ko ari umuntu uri hagati y'imyaka 18 na 35 waba warashatse waba utarashatse. Tubona ko ari abantu bize TVET cyangwa se bakaba barize kaminuzwa nko muri RP bari bafite diploma, barize ibintu related na ila field ni industrial cyangwa se manufacturing industrial n'ibindi, cyangwa ukaba warize REB ariko n'ubundi wakisanga muri ibyo bintu. Ubwo nibivuze ngo nabasoje senior 6 bose nabasoje muri bafite diploma ariko bari familiar n'ibi bintu cyangwa bumva babishaka. Noneho turebera hamwe documents zisabwa zose twazibonye. Tubonye email aho turi busabumitinze, tubonye uburyo turi bwohereza email yawe kuri email yabo, email twayibonye n'uburyo wa accessing website yabo, naho ukadownloadinga ya form muri bwuzuzemo ibintu byose bisabwa. Ubwo ndatekereza n'ibyo ngibyo byose turabibonye cyane. Ubwo rero nkababwira ngo mwe twabanye muri no video muntu wanje, niba utarakanze subscribe uri guhomba cyane, kandi subscribe kuko uburezi akazi na technology byose ni byawe hano ku Burezi Rwanda TV. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.